Food Kitchen Stories with Soumya. We are in the park with Hyderabad's most famous chef Satya Garu. Let us look at what he is going to prepare for us today. Hi chef, హాయ్ అండి, నమస్తే. thank you for being on our show. Ivala, what local special are you showing for our viewers? సో ఈరోజు వన్ మోర్ స్పెషల్ రిఫ్రెషింగ్ అంటారు. Okay, లైక్ ప్రతి ఆకుకూరలో ఈ ఆకు అనేది కంపల్సరీ. right. కరేపాకు మన తడకాలో. Huh. సో ఆ కరేపాకు చికెన్ మీకు రెసిపీ చూపిస్తున్నాను. Okay. సో కరేపాకు ఈజ్ గుడ్ ఫర్ మెనీ థింగ్స్, Uh-huh. ఇట్స్ మైల్డ్ ఇన్ థింగ్స్. బట్ Right. అందులో లాస్ట్ టైం నేను చెప్పిన కారం ఉండాలి అంటే కరేపాకు కానీ పచ్చి కారం, గ్రీన్ Right. చిల్లీ Correct. అందులో ఉంటది, అండ్ కరేపాకు పేస్ట్. Huh. సో మీరు కరేపాకు చికెన్ కి Karvepaku is available in every Everywhere. Indian household, be it north, south, east, west. We all use Karvepaku or curry leaves. Let us see the magic of what chef is preparing for us. I'm using a chicken supreme part. Okay, So it's like nice tenders. We call Okay. it tenders. okay, So this is going like a kebab and a good plating. right. So మీరు chicken breast వాడొచ్చు లేదా thigh with leg వాడొచ్చు. Okay, So I'm using chicken supreme. okay. ఈ So పేస్ట్ ఏంటి? కరేపాకు paste, same Okay. curry paste, curry leaf paste, green chilli paste, ginger garlic, Okay. salt. వెరీ Simple సింపుల్. recipe. ఇంట్లో చేసుకోవచ్చండి మీరందరూ. కొద్దిగా కరేపాకు కూడా. ఓకే, వావ్. సో దీన్ని బాగా కలుపుకున్న తర్వాత ఆయిల్ వేసేయండి. Huh. అగైన్ ఆయిల్ వేయాలి. ఓకే, సో ఒక 10 to 15 minutes పెట్టుకొని సైడ్ లో. this 10-15 minutes mild marination. సో ఆయిల్ అగైన్ సీజనింగ్. ఓకే, మళ్ళీ అదే విషయము, రైట్ టెంపరేచర్ ఉన్నప్పుడు మీట్ వేస్తే రైట్ టైంలో కుక్ అయితే హార్డ్ కాదు, మాయిశ్చర్ కూడా ఉంటుంది. కరెక్ట్. సో సుప్రీం పార్ట్ ఇలా అరేంజ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, సీ ద బబుల్స్. యా. Amazing. You all seen that this is a very simple recipe. You can all make it at home. Prep time is not even 5 minutes. You just have to marinate it for 10 minutes and leave it, and immediately put it on the pan at the right temperature. కొద్దిగా ఆయిల్ కావాలి. కర్రీ You all should be here. Smell అయితే అదిరిపోతుందండి. This very local. కర్రీ but- లీఫ్ ఇంకొద్దిగా ఈ ఆయిల్ లో వేసేస్తే Wow. అసలు ఎవరు అనుకోరు ఒక స్టార్ హోటల్లో ఇలాంటి లోకల్ క్విజిన్ దొరుకుతుందని చెప్పి. దిస్ ఇస్ స్మాషింగ్. నోరు ఊరిపోతుంది. ఐ జస్ట్ కాంట్ వెయిట్ టు డిగ్ ఇన్ టు దిస్. అగైన్ యూ హ్యావ్ టు గివ్ గుడ్ కలర్. ఓకే, బట్ ఇట్ విల్ రోస్ట్ వెరీ ఈజీలీ Easily. నౌ. Just have to wait to turn it. I'm sure. సీ ద చూసారా కలర్. అండి, ఆల్రెడీ ద కలర్ హ్యాస్ చేంజ్. ఇట్స్ ఆల్రెడీ కుకింగ్ పర్ఫెక్ట్లీ. దట్స్ వాట్, రైట్ టెంపరేచర్ లో కుక్ చేస్తే మీకు పర్ఫెక్ట్ మీట్ టెండరైజింగ్ వస్తుంది. కరెక్ట్, లేదు మీరు ముందే తవా చల్లగా ఉందంటే ఆ మీట్ కరెక్ట్. వావ్. సీ ద కలర్. అదే. అండ్ చాలా ఫాస్ట్ గా కూడా అయిపోయింది చెఫ్. అందరు చికెన్ కూడా చాలా టైం తీసుకుంటుంది, గంటలు గంటలు అవును. అంటారు, కానీ చికెన్ బ్రెస్ట్ మాత్రం చాలా ఈజీ రెసిపీ. మీ ఇంట్లో కూడా చాలా తక్కువ టైం ఎవరైనా తీసుకుంటారు. if any of your guests are coming home, after they come also you can just quickly prepare it and serve them really hot. Fantastic.
చెఫ్ మీకు ఇక్కడ స్టార్ హోటల్లో ఎక్కువ పీపుల్ హూ కమ్ డూ దే ఆస్క్ ఫర్ లోకల్ క్విజీన్ ఆర్ డూ దే బికాజ్ ఇట్స్ స్టార్ హోటల్ పీపుల్ కమ్ ఆస్కింగ్ మోర్ ఫర్ కాంటినెంటల్ ఇంటర్నేషనల్ ఫుడ్? సో స్టార్ హోటల్లో మెయిన్ ఏంటంటే అందరూ అనుకుంటారు ఒక వే ఆఫ్ మల్టీ క్యూజిన్ అని. బట్ రెస్టారెంట్ లో స్పెషాలిటీ రెస్టారెంట్స్ ఉంటాయి, సో రెస్టో బార్స్ లాగా ఉంటాయి, అది రూఫ్ టాప్ అనేది. కానీ కాఫీ షాప్ లో ఉంటా వాళ్ళ మల్టీ క్యూజిన్. సో మనకు ఇలాంటి ఫుడ్ రెగ్యులర్ గా డిఫరెంట్ రెసిపీస్ సౌత్ ఉంటది, గో లోకల్ నేనన్నా లోకల్ క్యూజిన్ ఉంటది, గ్లోబల్ క్యూజిన్ ఉంటది. సో ప్రతిదీ కంపల్సరీ బికాస్ వెరైటీ ఆఫ్ ఫుడ్ బుఫేలు ఉంటేనే గెస్ట్ విల్ హ్యాపీ. That's true. But మన తెలుగు వాళ్ళు when they actually come to star hotels, వాళ్ళు లోకల్ డిషెస్ ఆర్డర్ చేస్తారా? చాలా మంది చేస్తుంది మేడం. అవునా? ఇప్పుడు ఎవరికి ఎంత ఒప్పుకుందో తెలియదు, కానీ ఎవ్రీవన్ డిపెండింగ్ అండ్ ఫ్యూచర్ వాట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు సీ ఆల్ ద లోకల్స్, మన బోనాలు అని బతుకమ్మ క్యూజిన్ కానీ తెలంగాణ ఏది ఉన్నా విల్ కమ్ అండ్ ఎంజాయ్ ఇన్ ద హోటల్. That is true. So we all should actually credit Chef Satya for keeping all the traditions, food festival traditions alive at the hotel. He's a specialist in doing all major festivals and celebrating them and doing the associated food festivals at the hotel. So, I personally tasted quite a few. మీరు ఒకసారి షెఫ్ ముంజకాయలతో ఏదో కర్రీ చేశారు. అసలు అది ఉంటుందని కూడా నాకు తెలీదు. టమాటో కర్రీ. అవును, అది సీక్రెట్ రెసిపీ. అదే నాతో కూడా షేర్ చేయలేదు షెఫ్. నేను ఎంత మందికి చెప్పాను, అది యమ్ ఉండింది. వావ్, I can't wait to dig into this. Let's go. Thank you. It's too good. Karvepaku toti inta simple chicken recipe I never imagined I'll get in a star hotel. Too good. చూసారు కదా today's episode of Telugu One Food Kitchen Stories with Soumya. We are at the Park Hotel and మీరు ఒక exciting recipe చూసారు. Keep watching this space for more exciting recipes from more amazing restaurants. Stay tuned.